Hello everyone, in this video we are going to discuss about the anatomy and physiology of skeleton system MCQs, which will be helpful for your entrance exam nursing officers of state and central government jobs. Let's get started. The first question is, which of the following is a function of the skeletal system? So the options they are given is protection, blood cell production, support, or all of the above. So what is the function of the skeletal system? It will protect the what internal organs by supporting, okay, so by coverage of with the bones, okay, protection. Blood cell production means there is a what the bones contain the hemopoiesis, the production of the blood cells in the red bone marrow, okay, that is also function of the skeletal system. And support, so what it is supporting, it's supporting the all the internal organs by connecting or attachment to the muscles and the tendons. So the whatever the options they have given, that all are the functions of the skeletal system. So what could be the answer? All of the above. Now we will see the second question. The second question is, the axial skeleton consists of how many bones? So they have given option 80, 126, 206 and 54. To answer the second question, you have to know that the skeletal system is divided into how many types, okay? It is divided into two types, okay, axial skeleton and appendicular skeleton. The skeleton system which is showing in the yellow in color, that is axial skeleton, and the white in color, that is appendicular skeleton. So axial skeleton, what all the things will come means, the first is the skull, okay. The skull contains 22 bones, okay. In that, cranial bones are 8 and facial bones are 14. I am not going in detail, okay. Just we have to know how many bones are there. So 22 plus 8, 30. And facial bones 14 are there. Hyoid bone, which supports the tongue, 1 it is. And auditory ossicles will be there, 6, 3 in each ear, okay. Then after that, vertebral column, okay, it contains 26 bones. In that, cervical vertebrae is 7, thoracic vertebrae is 12, and lumbar it is 5, sacrum it is 5, which are sacrum is 1, we will consider as 1, which is fused of 5 bones, and coccyx it is 4, means fused of 4 bones. And next is the thoracic cage is form of 12 pairs of ribs and the 1 sternum, okay. So now you calculate. Cranium is 8 bones, okay. Facial bones are 14. Tongue is 1, okay. Then after that, auditory ossicles 6, which are each 3 in each ear, okay. Then this one vertebral column, in that cervical is 7. Thoracic, these are the thoracic, which are 12, okay. Lumbar, thoracic here, okay, this is lumbar which are 5, sacrum 1, coccyx 1, okay, and ribs are 12 pairs means 24, and this is 1, okay. So now if you just pause it and calculate the bones, you will get the 80, okay. So axial skeleton contains 80 bones, okay. So total how many bones will be there in our body? 206. If you minus 80 bones in 206, then the answer is 126. 126 are the bones of appendicular skeleton, okay. So here the option what they have given, first one is 80. So 80 is the answer of the axial skeleton, but 126 are the appendicular skeleton bones. 206 is the total bones and 54 is the wrong. So there is nothing is there. So the option is A is the correct answer. So the next question is, which bone is the longest bone in the human body? So they have given the options like humerus, femur, tibia and fibula. Okay. So what is humerus? Humerus is the bone of the hand. Okay. Femur is the thigh region bone of the leg. Tibia and the fibula are the lower leg bones, okay. So can you guess the answer? The answer is femur.
So the next question is, which of the following is not a bone of the cranium? కింద ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో క్రేనియల్ బోన్ కానిది ఏది అని అడిగారు. సో ద ఆప్షన్స్ ఆర్ ఫ్రంటల్ బోన్, పెరైటల్ బోన్, టెంపరల్ బోన్ అండ్ క్లావికల్ బోన్. సో ఫ్రంటల్, పెరైటల్ అండ్ టెంపరల్ ఆర్ ద క్రేనియం బోన్స్. క్లావికల్ అనేది షోల్డర్ బోన్, ఓకేనా, షోల్డర్ దగ్గర ఉంటుంది. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ clavicle bone. Clavicle bone is not a bone of the cranium. So the next question they are asking, what is the function of osteoblast? Osteoblast function ఏంటిదని అడుగుతున్నారు. So they have given the options like break down bone, form new bone, maintain bone, none of the above. సో బ్రేక్ డౌన్ బోన్ అని అంటే డెడ్ సెల్స్ చనిపోవడం. సో దాన్ని ఆ ఫంక్షన్ ఏమంటారంటే ఆస్టియోక్లాస్ట్ అని అంటారు. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ న్యూ బోన్స్ని ఏమంటారు? ఆస్టియోబ్లాస్ట్ అని అంటారు. అండ్ మెయింటైన్ అంటే ఆ బోన్ సెల్స్ ఒక టైంకి మెచ్యూర్ అయిన తర్వాత మెయింటైన్ చేయడం, దాన్ని ఆస్టియోసైట్స్ అని అంటారు. సో నౌ ద ఆన్సర్ ఈజ్ వాట్? ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద ఆస్టియోబ్లాస్ట్ ఈజ్ ఫార్మింగ్ ద న్యూ బోన్ సెల్స్. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ బి. So the next question they are asking, the vertebral column consists of how many vertebrae? అంటే vertebral column లో ఎన్ని బోన్స్ ఉంటాయి అని అడుగుతున్నారు. సో ద ఆప్షన్ దే హ్యావ్ గివెన్ 24, 30, 33, 40. సో vertebral columnలో what all it contains? It contains cervical vertebrae, thoracic vertebrae, lumbar vertebrae, sacrum and coccyx. ఓకే, సో cervical vertebraeలో ఎన్ని ఉంటాయి? 7 బోన్స్. థొరాసిక్ వర్టిబ్రేలో 12, లంబార్ వెర్టిబ్రేలో 5, సేక్రంలో 5 ఉంటాయి విచ్ ఆర్ ఫ్యూజ్డ్ 1, అండ్ కాక్సిక్లో 4 ఉంటాయి విచ్ ఆర్ ఫ్యూజ్డ్ 1. ఓకే, ఒకవేళ ఫ్యూజ్ చేసి అడిగితే ద టోటల్ బోన్స్ ఆర్ 26. ఒకవేళ సేక్రమ్ అండ్ కాక్సిక్ది డిఫరెంట్గా తీసుకుంటే దట్ బికమ్స్ 9. సో ద ఆన్సర్ విల్ బి 33. సో 26 అనేది ఆప్షన్లో లేదు కాబట్టి ద ఆన్సర్ విల్ బి ద 33. The next question they are asking, which bone does not belong to the appendicular skeleton? కింద ఉన్న దాంట్లో ఏ బోన్ అయితే appendicular skeleton కి సంబంధించింది కాదు అని అడుగుతున్నారు. సో ఆన్సర్స్ ఏమి ఇచ్చారు? ఆప్షన్ ఫీమర్. ఫీమర్ ఎక్కడ ఉంటుంది? లాంగ్ బోన్. ఇట్ ఈస్ ఎ లాంగ్ బోన్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద లెగ్స్. రేడియస్ హ్యాండ్స్లో ఉంటుంది. సేక్రమ్ వర్టిబల్. స్కాపులా షోల్డర్ బోన్ విచ్ బిలాంగ్స్ టు హ్యాండ్స్. సో అపెండికులర్ స్కెలిటన్ అంటే ఏంటిది? హ్యాండ్స్ అండ్ లెగ్స్ వస్తాయి. సో సేక్రమ్ అనేది వర్టిబుల్ కాలమ్ కాబట్టి దట్ బిలాంగ్స్ టు యాక్సిలర్ స్కెలిటన్. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ సేక్రమ్. ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్, వేర్ ఈస్ రెడ్ బోన్ మ్యారో ఫౌండ్ ఇన్ అడల్ట్స్? రెడ్ బోన్ మ్యారో అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది అడల్ట్స్లో అని అడుగుతున్నారు. సో దే హ్యావ్ గివెన్ ద ఆప్షన్స్ ఆర్ డైఫేసిస్ ఆఫ్ లాంగ్ బోన్స్, ఎపిఫైసిస్ ఆఫ్ లాంగ్ బోన్స్, ఇన్ కాంపాక్ట్ బోన్ ఆర్ ఇన్ ఆర్టికులర్ cartilage. So before answering this you have to know the what all this. Okay, so this is the structure of the long bone. Okay, so at the corner ends of the bone is called the epiphysis. Okay, and the middle part is called the diaphysis or shaft, and the coverage, the hard coat will be there, no, outer part of the layer, that is called compact bone, and the down which one will be there, that is articular cartilage or hyaline bone. Okay, so bone marrow, where it is contained? Spongy bones which is present in the epiphysis. Okay, which will contain the bone marrow. So the answer is epiphysis of long bones. Next question is, the periosteum is what? Okay, it is the direct question. Periosteum ante enti ani adugutunnaru. So it is the inner surface of bone, outer surface of bone, the area of bone growth, the cavity of the bone. So the answer is outer surface of the bone. So B is the correct answer. The next question, which type of joint is freely movable? A joint freega move avutundani adugutunnaru. So here they have given the fibrous joints, cartilaginous joints, synovial joints or none of the above. So fibrous joints ekkada chustamu? క్రేనియల్ బోన్స్లో. ఓకేనా, అటాచ్మెంట్ ఆఫ్ ద క్రేనియల్ ఫైబ్రస్ మెటీరియల్ తోటి జాయిన్ అయి ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఫ్రీలీ మూవబుల్. కార్టిలేజినియస్ జాయింట్స్ ఎక్కడ చూస్తాము? దిస్ జాయింట్స్ ఆర్ లైక్ ప్యాడ్ అండ్ టఫ్ అనమాట. ఫైబ్రో కార్టిలేజ్ ఉంటుంది విచ్ విల్ బి యాక్ట్ యాజ్ ఎ షాక్ అబ్జర్వర్ అనమాట. సో ఎగ్జాంపుల్ వర్టిబుల్ కాలమ్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ ఫ్రీలీ మూవబుల్ జాయింట్. So next one is synovial joint, which will be seen in the joints of the legs and the hands, which are most movable
body joint. Okay, so the answer is synovial joint. The next question is, what is the name of the bone in the upper arm? Upper arm bone pair ఏంటని అడుగుతున్నారు. So this is the direct question. So the options they have given is tibia, ulna, humerus, radius. So tibia is the bone, lower leg bone name, and ulna, it is the lower hand bone. Okay, ulna and the radius, two bones will be there, and the humerus is the upper arm bone. So the answer is C. The next question is the number of ribs in the human body. This is also direct question asking. So ribs lo any bones untayani adugutunnaru. So the option they have given 12, 10, 24, 26. Okay na? So here you have to క్వశ్చన్ని కేర్ఫుల్గా చదవండి. వాళ్ళు నంబర్ ఆఫ్ రిబ్స్ ఎన్ని ఉంటాయని అడుగుతున్నారు, అంతేగాని పేర్స్ అని అడగట్లేరు. సో 12 ఈజ్ ద నంబర్ ఆఫ్ పేర్. ఓకేనా, రిబ్స్ పేర్ అనమాట. సో టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ రిబ్స్ అన్నప్పుడు 24 వస్తుంది. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ 24. సో యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ వైల్ రీడింగ్ ద ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ ద క్వశ్చన్. Okay, next question, the shoulder joint is an example of which type of joint? Shoulder joint అనేది ఏ type of joint example అని అడుగుతున్నారు. సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్ hinge joint, ball and socket joint, pivot joint and saddle joint అని ఇస్తున్నారు. సో hinge jointకి ఎగ్జాంపుల్ ఏది వస్తుందంటే హ్యాండ్, అంటే కిందిది. ఓకే, హ్యూమరస్ అండ్ ద రేడియస్ జాయింట్, ఎల్బో జాయింట్ వస్తుంది. సో ఓన్లీ ఫ్లెక్షన్ ఎక్స్టెన్షన్. బాల్ అండ్ సాకెట్ జాయింట్కి ఎగ్జాంపుల్ షోల్డర్ జాయింట్ వస్తుంది, పెల్విక్ జాయింట్ వస్తుంది. పైవట్ జాయింట్కి ఏమో హెడ్ మూమెంట్ వస్తుంది. అండ్ సాడిల్ జాయింట్కి ఎగ్జాంపుల్ థంబ్ మూమెంట్ వస్తుంది, థంబ్ టచింగ్ ద ఆల్ ద ఫింగర్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద సాడిల్ జాయింట్. సో ఇక్కడ ద ఆన్సర్ ఈజ్ ball and socket joint. Okay, the shoulder joint will come under the ball and socket joint. So the next question is, the small bones in the wrist are known as. Small bones wrist lo unde vaatini emantaru ani adugutunnaru. This is also direct question. So the options they have given tarsals, metatarsals, carpals, metacarpals. Okay, tarsals and metatarsals we will see in the ankle bones. Okay, and carpals are the wrist bones, metacarpals are the bones of the hand. So the answer is C, carpals. The next question, which of the following is not a part of the sternum? కింద ఇచ్చిన పార్ట్స్లో sternum భాగం కానిది ఏది అని అడిగారు. ఓకే, the options are manubrium, body, xiphoid process, clavicle. ఓకే, సో స్టెర్నమ్ 3 పార్ట్స్గా డివైడ్ అయి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ manubrium, హెడ్ రీజన్, అప్పర్ పార్ట్, బాడీ ఈజ్ ద మిడిల్ పార్ట్ అండ్ xiphoid ప్రాసెస్ ఈజ్ ద ఎండ్ పాయింట్. సో ద ఆన్సర్ ఏదైతే ఉంటుంది, క్లావికల్. క్లావికల్ ఈజ్ ద షోల్డర్ బ్లేడ్. సో దట్ ఈస్ the answer of this question is clavicle. That is answer D. The next question is, the bone cells that maintain the daily metabolism of bones are called. This is also direct question they have asked. అంటే బోన్ సెల్స్ని మెయింటైన్ చేసే మెటాబాలిజంని దాన్ని ఏమని అంటారు అని అడిగారు. సో ద ఆప్షన్స్ ఆర్ ఆస్టియోబ్లాస్ట్, ఆస్టియోక్లాస్ట్, ఆస్టియోసైట్స్ అండ్ కాండ్రోసైట్స్. క్యాన్ యూ గెస్ ద ఆన్సర్? The answer is osteocytes. The next question is, which part of the bone contains compact bone? ఏ పార్ట్ బోన్ పార్ట్లో కాంపాక్ట్ బోన్ ఉంటుందని అడుగుతున్నారు. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. మనం ఆల్రెడీ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బోన్ ప్రీవియస్ సెకండ్ క్వశ్చన్లో చూసాము. జస్ట్ గో అండ్ చెక్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, సో దే హ్యావ్ గివెన్ ద ఆప్షన్స్ లైక్ డయాఫైసిస్, ఎపిఫైసిస్, పెరియోస్టియం, ఎండోస్టియం. సో ద ఆన్సర్ ఈస్, క్యాన్ యూ గెస్? ఇట్ ఈస్ డయాఫైసిస్. డయాఫైసిస్లో కాంపాక్ట్ బోన్ పార్ట్ అనేది ఉంటుంది. The next question, the clavicle articulates with which of the following bones? Clavicle అన్న బోను ఏ బోన్ తోటి అతుక్కొని ఉంటుందని అడుగుతున్నారు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో దే గివెన్ ద ఆప్షన్స్ లైక్ స్కాపులా, స్టెర్నమ్, బోత్ స్కాపులా అండ్ ద స్టెర్నమ్ అండ్ హ్యూమరస్. See, humerus is the hand bone. So దానికి టచ్ అయి ఉండదు. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ both scapula and the sternum. The next question is, what is the name of the bone that forms the lower jaw? This is also direct question. Okay na, lower jaw form అయ్యేది బోన్ పేర్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. దవడ అంటారు కదా, that one. Okay, they have given the options like maxilla, mandible, zygomatic and nasal bones. Okay, can you guess the answer? The answer is mandible. So mandible is the lower jaw bone.
The last question of this video is the patella is classified as which type of bone. Okay na, patella bone anedi a type of bone lo ostundi ani adugutunnaru, and this is also direct question. Okay, the options they have given: long bone, flat bone, irregular bone, sesamoid bone, and the option is sesamoid bone. I hope you have understood the topic. If you want more such type of videos, please like, share and subscribe